بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أبنائي الأعزاء طلبة كلية طب الأسنان جامعة الأنطرة، ليفل كلينيكال ريموفبل بروستودونتيك 3. معاكم الأستاذة الدكتورة إيمان عبد السلام شكل، أستاذ ورئيس قسم الاستعاضة بالأنطرة. النهاردة هنتكلم على some cases فيها problems, how to manage these problems before starting the complete denture. محاضرة complete treatment of completely dangerous problem cases. الكيسز اللي هي V-shaped palate. reasons هنا of difficulty هنلاقي مشكلة في retention is diminished. Why? Adhesion is most effective if the palate of the denture is horizontal to a vertical displacing force. Denture base warp during curing. Imperfect fit, the impression of the sharp angle of the vaulted palate is often difficult to obtain. Here, the treatment of this case, cast metal plate may produce a more accurate fit. For flat palate with shallow sulci, this is also another problem. The reason here for difficulty, compromised retention, difficult to obtain a good peripheral seal because of the presence of shallow sulcus. Poor stability, no resistance to lateral force and interference from adjacent muscular. Treatment of these cases, careful peripheral adaptation by border molding before the impression. ان احنا زي ما بنعمل في السكندري امبريشن بنعمل border molding بالكومباوند جرين ستيك كومباوند. لازم التريسنج يبقى كويس جدا قبل ما ناخد الفاينل امبريشن. Balanced articulation. Tight lip. Reason for difficulty instability of the lower denture due to backward displacement and vertical lift from the pressure of the moduli. هنا ده مشكلة التايت لب تعمل لنا. Treatment, the occlusal plane should be kept low to reduce the contact area with the lip. Adequate extension on the temporomandibular beds. Keep the denture narrow across the premolar region. Upper canine and premolar should be prominent to resist the moduli pressure on the lower denture. Now, رابع مشكلة large tongue. طبعا البيشنز اما بيخلع سنانه بيبدأ يحصل فيه enlargement للتانج ويبقى ايه widen. اما بنيجي نركب الدنشرز هنا هتبقى مشكلة ان هيبقى cramped على التانج ودي هتعملي instability في اللور دنشر. الريزون هنا for the difficulty if the tongue is cramped طبعا هيبقى السبيس قليل فهيبقى التانج cramped. The denture will move during treatment here. Keep the occlusal plane low. Keep the distance between the posterior teeth at both sides as much large as possible because using narrow tooth form or grinding away of the lingual cusp remove the last molar teeth from both upper and lower arch. كل ده عشان ندي space للtongue. Anterior teeth should be set slightly forward of the ridge. Peripheral trimmed impression لازم اخد impression نعمل بريفرال تريسنج وناخد امبريشن كويس جدا علشان نحل المشكله. prominent فرينم يبقى عندي فرينم كده ظاهره قوي وواضحه زي ما احنا شايفينها. المشكله هنا compromise retention and stability هتتدخل في الريتنشن والستابيليتي وتاثر عليه. treatment فرينكتومي ان احنا نشيلها جراحه. عندي بعد كده sharp bony ridge. مشكلة الشارب بوني ridge may occur on the crest of the lower ridge of the anterior region أو as sharp mylohyoid ridge. It can be painful. طبعا لو عملنا الدنشر على حالة الريدج بهذا الوضع على الكريست of the ridge وهو بيبقى شارب بوني بيبقى مؤلم جدا. الميوكوزا اللي هي بتغطيه بتبقى كأنها زي ساندويتش squeezed pain
الشارب بوني والهارد أكريل اللي هو بتاع الدنشر، فبتبقى فيها redness inflammation وسورنس وممكن ألسر وبتبقى very pain. treatment conservative approach، في حاجة سهلة نعمل relief on the master cast. For example 1 mm tin foil over the relevant area of the ridge crest on the cast، ان انا اعمل relief عشان ما يبقاش فيه touch pressure على الثين ميوكوزا اللي مغطية السين ريدج او الشارب ريدج. reduction of the load، تاني حاجة ان انا ممكن اقلل اللود apply to the tissue by decreasing the size of the occlusal table, increasing the freeway space. ثالث حاجة استخدم resilient liner، ان انا ابطن الفيتنج سيرفيس بريزيليانت لاينر act as a cushion absorb الفورس. ده عامل زي حاجة ايه تاخد الفورس absorb لها وما توصلهاش كلها للريدج اندر. surgical approach، آخر حاجة إن إحنا نفكر فيها هي السيرجري. surgical smoothing of such a ridge may produce temporary relief. لو عملنا شغل السيرجري ده بيدي relief مؤقت. but it must be appreciated that continued resorption may cause the condition to recur. هيبقى طبعا أي شغل interference surgery هو بيدي راحة مؤقتة، ولكن هيبقى فيه فولو اب للريزوربشن. طالما فيه سيرجيكال انترفيرنس لازم نتوقع ان فيه ريزوربشن في البون. enlarged tuberosity in case of enlarged tuberosity دي مشكلة أخرى. bulbous tuberosities present problems of cleaning for retention and for interridge space. هي بتسبب لنا نوعين من المشكلة، مشكلة في الريتنشن خدت بالكم، ومشكلة ان الانتر ماكسيلاري سبيس او الانتر ريدج سبيس، لان هي هتبقى enlarged جاية انكورج على السبيس اللي هو اللي تحت. المشكلة الأخرى may be bony or fibrous، إن أنا عندي دلوقتي الانلارج دي احتمال تبقى بون أو احتمال إنها تبقى. The problem it is impossible to insert fully extended denture phalange and poor retention will result. هي مشكلة الريتنشن. or the fully extended denture phalange will prevent the movement of the coronoid process. هنا دلوقتي هو التيوبروستي كبيرة، ولا المفروض ان يبقى فيه سبيس ديستالي للتيوبروستي عشان الكورونويد بروسيس في الماندبل وقت ما يبقى فيه opening وclosing والحركة دي ان يبقى فيه لها سبيس. or the tuberosity contact the opposing retromolar pad. التيوبروستي بتبقى enlarged ولها داون جروس وتلاقيها ملامسة الريترومولار باد بتاع اللور تحت. conservative approach، الحاجة اللي هي بدون تدخل جراحي. where the tuberosity enlargement is bony، لما تبقى الانلارجمنت بتاعتها بوني ما هياش fibrous in nature and contains an extension of the maxillary sinus, surgical reduction is not an easy portion. طبعا لو هي البوني والانلارجمنت بتاعتها واصلة لحد الساينس طبعا ستوب لحد هنا، ما نقدرش يبقى فيه أي surgical interference إنها تعمل لي. In this case the undercuts must be plucked out during denture fabrication، إن أنا أسد الأندركات ديت during denture fabrication. denture phalanges may be carried slightly into the undercut، إن أنا أخليها توصل slightly ما تغطاش كلها slightly. the use of soft liner، أستخدم soft liner. it changes the path of insertion in unilateral undercut. طبعا أنا هحاول أستخدم واحدة والتانية ما أستخدمهاش، إن هعمل بلوكينج لها في الأندركات، وإن أنا أستخدم change the path of insertion في حالة وجود surgical approach. If the interarch space cannot accommodate 2 mm of denture base, 1 mm for the upper and 1 for the lower, then the surgery will be required. إذا حصل encouragement لها بحيث إن هي touch retromolar area في اللور، ما اديتش interarch space على الأقل 2 مللي، واحد للدنشر بيس في الأبر وواحد في اللور، في الحالة دي ممكن يبقى فيه تدخل جراحي. where there is adequate bone present and where mobile large fibrous tuberosity، يبقى في كمية بون موجودة وفي fibrous tuberosity.
Impinging into the lower ridge, surgery to produce a firm, stable base might be undertaken. Turi and other bony prominence. في حالة إيه البلاتال تورس palatinus والتورس mandibularis. Bony prominence may be present in the form of maxillary or mandibular tori, prominent maxillary midline suture or anterior nasal spine زي ما احنا شايفينها في الصور. Genial tubercles or as an exostosis in some less common sites. يبقى في bone exostosis في أماكن مش commonly معروفة. احنا دايما متعرفين على الجينيال وعلى التورس بالاتاينس والتورس مانديبولاريس. ممكن تظهر في أماكن أخرى ما هياش إيه في الأماكن بتاعتها. البروبلم هنا the common problem resulting from these structures related to the generally thin mucosa covering relative to the overlay denture. طبعا أي بون إكزيستوز الميوكوزا اللي بتغطيها بتبقى very thin، ولما بتبقى مركب الدنشر بتبقى سكويز ما بين اتنين هارد ستراكشر، البون إكزيستوزز اللي تحتيها والهارد أكريل بتاع الدنشر. فبالتالي السوفت تيشو ديت اللايننج ميوكوزا دي بتحصل لها ريدنس وانفلاميشن ولاسيريشن وبتبقى very painful. This can cause discomfort، تبقى painful و discomfort and or instability of the denture and fracture. يعني التوراي ديت اللي موجودة أو البوني اكزيستوز سبب لنا discomfort، سبب instability للدنشر ويحصل له fracture، reduction of the retention. طبعا طالما في instability retention هتضيع. Conservative treatment, a compression impression technique, metal plate is used. Adequate and accurate relief should be provided in the denture. The relief area must be no deeper or extensive than the case is hand requires, or loss of retention of the denture may result. If the extent of the bony prominence is ill-defined, the assistance of the disclosing paste will be required to outline the area to be relieved. تاني نوع من العلاج اللي هو السيرجيكال تريتمنت، أولاني conservative التاني surgical. Occasionally an exostosis or torus may require surgery because it is so large to encroach on the available space in the oral cavity and or undercut as to prevent denture insertion. Particular examples are maxillary torus if this is extended into the post-dam area and the peripheral seal is significantly طبعا affected. ما نقدرش نعمل post dam في حتة بوني. Surgical treatment, particular example maxillary torus if this is extended on the post-dam area and the peripheral seal is significantly reduced. مش هنقدر نعمل posterior seal أو post-dam. Mandibular tori if these are large enough to significantly reduce the width of the tongue space anteriorly. مشكلة أخرى abnormal jaw relationships في حالات الكلوز بايت. reason for the difficulty lack of inter-alveolar space. العلاج بتاعها acrylic posterior teeth is used. حالات superior protrusion class 2. A reason for the difficulty narrow and retrusive lower arch in relation to a normal size upper arch. Treatment maintain the natural overjet peripheral adapted impression. Note لازم نخلي بالنا إن class 2 maxillomandibular relationship require tooth position outside the normal ridge relation in order to attain phonetic and articulation. بمعنى الانتيريور أو posterior tooth position not supported by the residual ridge, anterior vertical overlap that exceeds the principle of articulation. زي ما احنا شايفين الصورة تحت قد ايه البروتروجنز بتاع. inferior protrusion في حالة class 3. A reason for the difficulty large and wide lower arch in comparison to the upper arch, leading to unstable upper.
لاحظ إن class 3 maxillomandibular relationship require tooth position outside the normal ridge relation in order to attain الphonetic والarticulation. بمعنى anterior posterior tooth position not supported by residual ridge والanterior vertical overlap that exceeds the principle of articulation. احنا شايفين منظر articulator وmounting الupper وmounting اللور و ايه. التريتمنت هنا briefly adapted impression technique metal palatal plate balanced articulation posterior cross bite anterior edge to edge. يعني في حالات الكلاس 3 لازم يبقى رصة السنان بهذا. إبرس فيشيراتم overgrowth of intraoral tissue resulting from chronic irritation. Primary causes of this condition is overextension of the denture border which may be the result of sinking of the denture. زي ما احنا شايفين الصورة نتيجة الأوفر اكستنشن للبريفري منظر الايه السالكس ميوكوزا بيحصل فيها ايه الإبرس. Hyperplasia. It is abnormal multiplication or increase in the number of the normal cells in normal arrangement of the tissue. Single or multiple flaps or folds of fibrous tissue related to the border of a denture. Hypertrophy is a bulk of tissue beyond the normal caused by an increase in the size but not in number of the tissue. ودي بتبقى reversible. ده الفرق بين الهايبربليشيا والهايبرتروفي. الأولانية دي irreversible ما بترجعش، إنما الهايبرتروفي reversible ممكن ترجع بتاعها الطبيعي. The reason for the difficulty in stability of the denture, there are a number of different methods to overcome this problem. Conservative approach, recovery program, وفي prosthetic approach وفي surgical. Case of flabby ridge. It is an excessive movable tissue. Ridge becomes displaceable due to fibrous tissue, common in the upper anterior region. Usually occur when the natural teeth oppose an edentulous ridge زي في حالة الماكسيلاري single denture في الأبر opposed للstanding lower anterior teeth زي حالات اللي هو البايلاترال distal extension class 1 في اللور وcompletely edentulous في الأبر. بنلاقي تكون الفلاب ريدج في الانتيريور بارت في البريماكسيلاري في The lesion may be localized or generalized over the entire ridge. ممكن تبقى localized أو تبقى إيه الريدج كله. Location commonly found as the maxillary anterior region and are usually associated with the maxillary complete denture opposed the natural mandibular anterior teeth without posterior replacement. زي ما احنا قايلين الأبر completely edentulous بنركب هنا زي single upper denture. اللور عبارة عن class 1 bilateral distal extension. السنان اللي موجودة فقط هي اللور anterior teeth. Forms of flabby tissue, single or multiple flaps or folds of fibrous tissue related to the denture. In etiology, old loose denture, chronic irritation, or badly constructed denture, such as loose ill-fitting denture, as well as denture with wrong centric occluding relation, occlusal disharmony, and traumatic occlusion. هي أحد الأسباب. ثاني سبب masticatory habit. Load concentration on the anterior segment of the ridge, such as anterior or anterior interference, cause load concentration on the anterior segment of the ridge. ده السبب. Dentures constructed with the anterior porcelain teeth and posterior resin teeth. لأن الانتيريور porcelain البورسلين هنا good conductor للفورس يوصلها على طول للريدج. Rapid ridge resorption on the lingual and labial surface of the lower alveolar ridge frequently results in a narrow knife edge ridge. Combination syndrome, complete maxillary denture opposing natural mandibular anterior teeth. Note, removing the denture during night to allow the basal seat mucosa to regain rest
relieve the denture over wiry thin ridge, anterior over erupted natural teeth against edentulous ridge, denture instability due to underextended flange. Rehabilitation of the abused oral tissue is to allow the hypertrophic, traumatized and inflamed tissue to regain its original forms. لازم أشيل الدنشر ده وأدي ريست للأبيوز تيشو إنها ترجع للوضع الطبيعي بتاعها. Treatment plan and recovery program. Removal of the cause. Removal of the denture from the patient mouth for few days before to allow the inflammation to subside. Detect and correct any pressure area or sore spot using pressure indicating base. بالpressure indicating base الBIB أحدد أي مناطق عاملة pressure area. Correct the adaptation of the denture base to the underlying tissue using tissue conditioning material. Correction of the occlusal disharmony by clinical remount. Elimination of contact between natural anterior teeth and opposing artificial teeth, restoring the lost occlusal vertical dimension. This will help to restore the correct vertical dimension, restore the correct position of the condyle, eliminate the load on the anterior segment. Reason for the difficulty: instability of the denture. There are a number of different methods to overcome this problem. اللي هو الجزء بتاع الفلابي ريدج، وهنشوف هنا طريقة علاجه: conservative approach, recovery program, prosthetic approach, surgery. conservative approach tissue rest، إن احنا نشيل الطقم من البق وندي راحة at least 8 ساعات كل 24 ساعة for few days before making new impression to allow the inflammation to subside. Soft tissue massage. Massage of the soft tissue to stimulate the blood supply and aid recovery. Instruct the patient to rinse vigorously using proper mouthwash. يبقى فيه اهتمام. Modification of the denture. نبدأ نعمل modification فيه by flange and occlusal adjustment. Detect and remove any pressure area or sore spot using pressure indicating base. أي منطقة عاملة pressure لازم نحن نحدد مكانها بالpressure indicating base ونشيلها. Correction of the occlusal disharmony. نصلح الocclusal disharmony بclinical remount ورestore vertical dimensions. نفس اللي قلناه، ده يعتبر زي summary للشرح اللي احنا شرحناه. Elimination of any contact between the natural anterior teeth and the opposing artery. Tissue conditioning. Reline all the denture with soft tissue conditioning material to aid recovery before construction new denture. For tissue conditioning, the material is applied for a period of few days to the impression surface اللي احنا بنسميه fitting surface أو بنسميه tissue surface of the denture when the mucosa is traumatized and inflamed. The tissue conditioner acts as a cushion absorbing the occlusal load, improving their distribution to the supporting tissue and encouraging healing of the inflamed mucosa. It should be changed كل 72 ساعة، يعني كل أيام. البروستاتيك approach تاني حاجة. If the condition persists, then the prosthetic approach may be employed. Impression, centric occluding record, occlusal form and posterior teeth. هنتكلم هنا نعمل impression. Particular problem is encountered if a flabby ridge is present within an otherwise normal denture bearing area. في حالة أما بتاخد impression للفلابي ريدج غير أما بتاخد impression للنورمال ريدج العادي. Is a compressed during conventional impression making. It will later tend to recoil and dislodge the resulting overlay denture. Clearly, an impression technique is required which will compress the non-flabby tissue to obtain optimal support and at the same time will not displace the flabby tissue. Selective. في الحالة دي بقى يبقى احنا في الفلابي ريدج
بنرجع للسلكتيف تكنيك في البريشر، إن في اريا بتاخد بريشر وفي اريا اللي هي الفلابي اريا ما بتاخدش، يعني حاجات تبقى هي functional impression والحاجات التانية ميوكوستاتيك اللي هي منطقة الفلابي، ده بنسميه selected pressure impression technique. The impression technique either sectional impression technique اللي هو بنسميه Windows technique، selective technique، أو general selective impression technique. يعني آدي النوعين بتوع التكنيكس للريدج. الويندوز technique special tree is constructed on the model get from primary impression. Special tree is close fitting and has a hole or window over the area للفلابي ريدج. زي ما احنا شايفين ان السبيشال تري بيغطي الدنشر بيرنج اريا كلها، الجزء اللي هو الفلابي ما بيبقاش مغطيه، بيبقى مفتوح، عشان كده بنسميه. An impression is taken in impression test. خدت بالكم؟ Once this has set, it is left in place and impression plaster or any light body impression material mucostatic is painted over the flabby ridge and allowed to set and removed as one impression. The impression is removed as one cast and the denture constructed on the resulting model. أنا في نفس التايم ما بشيلش الامبريشن بتاعتي وباجي على الجزء اللي هو الاوبن اللي مفتوح وبحط امبريشن بلاستر او اي لايت بودي امبريشن ماتيريال، وستيل الامبريشن بتاعي موجود في مكانه لحد ما بيحصل سيتنج وبيتشال كله مرة واحدة وبنصب. The technique aims to displace but not distort the flabby ridge as if in function. The primary impression is taken in mucostatic impression, material impression plaster or alginate, the cast in stone, and a special tray for an impression compound impression is then constructed on this model. The tray is loaded with the compound and an impression is taken of the model of the patient's mouth. This reduces the displacing of the flabby. The tray is then warmed and placed in the patient's mouth. It is adapted and the border molded to the tissue and should be quite retentive. نعمل له denture molding. The impression is removed and warmed all over part from the flabby ridge area and impression is retaken. The flabby ridge is compressed but not distorted as the other portions of the impression compound sink into the tissue. The impression is removed, inspected, and retried in the patient's mouth to check that it is stable. If any instability occurs, then the impression should be reheated and retaken. A wash impression may be taken and impression bath to obtain maximum detail and retention and stability. يعني أنا ممكن أشتغل بالسلكتيف بريشر امبريشن تكنيك، ممكن أشتغل بالسكشنال امبريشن تكنيك اللي هو الجزء العادي النورمال بتاع الريدج، وبعمل ويندو عند مكان الجزء الفلابي. Centric occluding relation. The jaw relation is recorded using check bite technique اللي هو الانتر occlusal wax wafer method بتاعتنا الطبيعية اللي بتعملوها في العيادة with the least possible displacement of the supporting structure. Centric relation should be recorded with the least possible displacement of supporting tissue by applying minimal clothing force on the tissue, so it should use wax wafer method with easily displaceable recording materials as softened wax and silicone or plastic. Occlusal form and posterior teeth arrangement. Posterior teeth are arranged in relation to neutral zone. Reduce the buccolingual width of the teeth to decrease the pressure on the tissue. After denture insertion, the patient is instructed for periodic check-up. Surgical management للفلابي ridge. Removal of the fibrous tissue to leave a firm ridge. However, removing the shock-absorbing flabby ridge may lead to trauma to the underlying bone. يعني أنا ليا concept أنا شايف إن هو مش نافع بالطريقة دي فأشيله السيرجري، بس أنت لازم تحط في اعتقادك إن الجزء اللي هو الفلابي ده act as a cushion force
ده هيؤدي لما تشيله السيرجي هيؤدي إلى تروما للأندرلاينج بون with the patient feeling soreness and an increased bulk of the denture material. There is also the risk that the flabby ridge may recur. ممكن إن هو يرجع تاني بعد ما تشيله السيرجري. Removal of the fibrous material may also reduce the height of the ridge, decrease the chance of stable denture. يعني دي كلها تعتبر disadvantages للشغل السيرجري surgical management. However, sometimes ridge augmentation would be indicated. أنت في الحالة ديت لو شلت الجزء ده هتحتاج إنك تعمل ridge augmentation. Ridge augmentation by subperiosteal injection of hydroxyapatite. ودي كان آخر مشكلة في البروبلم الفلابي ريدج. إن شاء الله المحاضرة بالفويس ريكورد مع الهاند أوت اللي هي موجودة معاكم، إن أنتوا تقدروا تستفيدوا وتستوعبوا المشاكل ديت وتتحل إزاي. Thank you. For any questions, feel free to contact me by mail. دكتور إيمان عبد السلام شكل، أستاذ ورئيس قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان جامعة الأنطرة. أبنائي الأحباء، في أي حاجة تعوزوها أنتوا تقدروا تتواصلوا معايا. إن شاء الله ربنا يوفقكم بإذن الله وترجعوا جامعتكم قريبا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.